அமைதியாக இருந்து இங்கே நடைபெறுகின்ற விடயங்களை செவிமடிக்க வேண்டும், உறுதியெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இப்பொழுது முதல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கீத் பாஸ் அவர்கள் இப்பொழுது நமக்காக உரையாற்றுவார். The first speaker, I don't have to introduce him to you. He is Right Honourable Member of Parliament Keith Bass. He has given us voice, not just in the Parliament, but even outside Parliament. He has raised his voice for our cause and our people. Let us give him a round of applause. Keith Bass. Ladies and gentlemen, today is a historic day for the British Tamil community. Today we have come out in huge numbers, 125,000 people on the streets of London to say to the Sri Lankan government, stop the violence in Sri Lanka. The slaughter of innocent people, of brothers and sisters and mothers and children. This is a stain on the reputation of any country, and we call on the government to stop this slaughter. I have just spoken to the Foreign Secretary, David Miliband, and I have told him that 125,000 people have marched through the streets of London demanding that our British government tell the Sri Lankan government to stop what is happening in Sri Lanka. I want to thank all of you who have come from every corner of the United Kingdom at very short notice to be here in the bitter cold of London to show solidarity with the Tamil people who, as we speak, are dying because of the violence that is being directed against them. I want to thank the police for the way in which they have looked after us during this very peaceful march. We are British people here. We are here to ask our government and our Parliament. We are here to ask the United Nations to intervene to stop what is going on in that troubled island. The only way that there is going to be peace is if the violence stops, that there is an immediate ceasefire, and that the peace process begins. What is important is that the democratic rights of the Tamil people should be recognized by the government of Sri Lanka. It is no wonder that people fight for their freedom when so many have been killed in that troubled island. I am pleased to tell you that a delegation from all the British political parties met this week with Prime Minister Brown, and he announced the doubling of humanitarian aid to the suffering Tamil people. Prime Minister Brown in the House of Commons has called on the Sri Lankan government to stop the violence and for an immediate ceasefire. I have yesterday spoken to the British ambassador to the United Nations, who yesterday afternoon told me that he has met with the Sri Lankan ambassador to the United Nations to tell him that this matter will have to be raised at the Security Council unless there is an end to the violence.
72 years, I have never seen. I know that we were only expecting 10,000 people, but we have had 10 times the 10,000 people. So with a heavy heart, praying for those who are suffering in Sri Lanka, we urge our government, because this is our government, we urge our government, we urge the United Nations, we urge the European Union, and over there across the road is the Indian High Commission. We urge the Indian government in the spirit of Mahatma Gandhi to call for peace, to call for democracy, and to call for human rights. Thank you very much for coming. The struggle continues. Hello, I love you. Thank you, kids. Thank you. நன்றி கீத் வாஸ் அவர்களே. அனைத்து கட்சி பாராளுமன்ற குழுவிலே அங்கம் வகிப்பவர், எமக்காக குரல் கொடுப்பவர், இப்பொழுது தனது உரையை இன்றைய நிலையை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே நாங்கள் இங்கே திரண்டிருப்பது நிச்சயமாக ஒரு பயனின் அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றது. ஆகவே இதே போன்ற நிகழ்வுகள் நிச்சயமாக இன்னும் தொடர வேண்டும். இப்பொழுதுதான் நாங்கள் வீதிக்கும் பிரித்தானிய பாராளுமன்றம் முன்பிற்கும் வந்திருக்கின்றோம். இவ்வளவு நாளும் நாங்கள் தூங்கிவிட்டோம். தூங்குவதால் தான் நம்மிடம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக மற்றொரு அறிவித்தல். ஜதுஷன் உதயகுமார் 12 வயது, அவரது தாயார் இங்கே இருக்கின்றார், தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றார். தயவு செய்து சிறுவனை யாராவது கண்டால், இங்கே தகப்பனுடைய பெயர் உதயகுமார். விடுதலை பருவம் தாய் தமிழக மக்கள் இன்றைக்கு அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் பலவீனம் அடைந்து விட்டோம் என்றோ அல்லது எங்களுடைய பதத்தை காட்டுவதென்று சொன்னால், நீங்கள் இந்த ஊர்வலத்தில்